to you and yours ngolelo muhle lapho uvuka khona this Monday morning. It is the 21st of August 2023. Msombuluko lomuhle kakhulu, coming to you live from our Hospital Hill studios enhloko dolobha eMbabane. I'm with my Lungelele, my lovely co-host. I almost said my Lungelele. How are you, Lulu? Mgone, I'm well. How are you? How was your weekend? You don't look very well. Are you well? I'm good. I'm great. I'm all right. Good morning and welcome to the show. You can also watch the show on our YouTube page, Eswatini TV. Correct. My team lost. For those that don't know, I'm a Chelsea fan, and my coach Pochettino it's only a matter of time before we start to win a game. Chelsea, it's only a matter of time before Simkoshe with Chelsea. We've bought a lot of new players. We've spent a lot of money acquiring new players, but it's still not showing on the football pitch. But let's start when Linda Master Dlamini joins us at 7:30. Cishe donke temidlalo sicala lapha ekhaya siya South Africa go Premier Soccer League, sibuke khona ema results, sibuke ema fixtures, sibuke ema log standings, kanjalo na ku English Premier League ne La Liga. Kanti-ke siyafuna ukukhulumisa kancane nje nendaba Cristiano Ronaldo na Messi, who have lifted their first major trophies solo bafikile in their respective leagues, Saudi Arabia na Messi lolapha ku Inter Miami in America. All these when Linda Master Dlamini joins us at 7:30. Sikhulumisane na government spokesperson njengoba nje tokumela ukuthi ingwenyama nayivula eParliament elishumi nakunye yavetela umhlaba ukuthi live litawugubha iminyaka le-55 lathola inkhululeko liphindze ligubhe iminyaka le-55 ingwenyama yadalwa. Kanti-ke on the 15th of July this year, when the minister was unveiling the 55 double celebration logo, she said the celebration would be themed a year of turnaround, fostering unity, peace and prosperity in Eswatini. The last double celebration we had as a country was held on the year 2018, where His Majesty changed the country's name from Swaziland to Eswatini. Sekuselenje malanga la-16 kuphela kokuthi live ligubhe la malanga lamcoka nakangaka. So we will be joined by the government spokesperson Alpheus Nxumalo kuva ukuthi ngabe vele mhlambe nasibuka tindzaba tema-preparations live selime kuphi sidakhumana ukuthi itolo kuphumela tindzabeni ukuthi vele konke sekuya ngakusemaphethelweni njengoba nje sibona nasemhlolo stadium ukuthi ama-renovations sekasecopheleni lesetulo sabe sikhulumisana naye nomtaxeni at 6:30. Yeah, very excited for Lolo Suglolo Lungelele. I'm hoping we'll see now and just have now lapha noma kanjani ndabe ngikhona khona anzike nje kukhumbuta lo ukuthi imisebenzi elivele emikhulumine ngileta komhlanga right around the corner kanti my elections sitawabona ama primary elections this coming weekend. Kukhumbuta nje ukuthi Eswatini TV will be broadcasting on ama primary elections. Kanti khona advert ledlala nje before singena ehlelweni lekhumbuta ngawo ama elections. Right, mbukela sasibuke nje thamba embili kumaphephandzaba ethu lomhla Msombuluko. Taqala ngekubuka liphephandzaba iTimes of Eswatini. Anzigletamba embili lomuhla 3 months after conviction by Cede Mthandeni frustrated, they want a judgment day yabo. Kuletinye thamba embili 13 judicial officers in quantum crash kubenengotike lendekile itolo edolobheni laseSteki. Anglican probes claims of breakaway church ngletinye thamba embili. Man loses over 75,000 emalangeni in betting, tries to commit suicide. MP nominee teacher resigns from Putemo. Yeah, ngasemane ngakhulu lama accidents Lungelele. I'm hoping ukuthi nje malanga saqhubeka we'll see less and less of them. Kanti ke kutemidlalo ku Times of Eswatini legijima embili ithi no dream start in continental journey as Mamba lack venom in CAF opener. That's just from Siveta dejected Green Mamba players leaving the field after their 0-1 loss to Mozambique's UD Songo during the CAF Champions League preliminary round first leg encounter
at Zinpento Stadium in Maputo elangeni ke la itolo. Kanti ke kuletinye letihamba embili, Jaguar takes Pirates to PSC. Indzaba yelena lekhulumisa the saga that is between Moneni Pirates and their star strikers Bonelo Jaguar Simelane, that has taken a new twist rather. Kanti ke lenye lehamba embili, it's Spain's Bonmati wins golden ball as England lose ku FIFA Women's World Cup. It's quite an interesting one. Ngifuna kuyikhulumisa namaster nje ngoba athi football is coming home evikini eliphelile. Yeah, nasibuka nje tindzaba lehamba embili Eswatini Observer lomuhla. Tinkhundla Democracy praised ngekusho kwengwenyama. It says the nation has heeded call to silence the guns. Kuletinye thamba embili Minister Shakantu uthi we steer clear of politics. Kanti ke kuboshwe two were arrested for 5 million malengeni daga. Kuletinye thamba embili nasibuka kude entertainment Uncle Waffles Galo cover girl. Kulenye lehamba embili AT hails his majesty. Leto thamba embili ku Eswatini Observer. The leading stories on Eswatini Observer, kutemidlalo UD Songo draw first blood. Indzaba ke lekhulumisa yona local CAF envoys Green Mamba that have it all to do in the second leg after losing 0-1 to Mozambique side UD Songo. Kanti ke lenye lehamba embili, coach wa Green Mamba utsite it's not over yet. Sitawubona ke malanga asachubeka. Kanti ke another one that is leading kuma sports ku Eswatini Observer, Women's World Cup final. Olga Carmona winner sees Lionesses beaten. Bukeke indzaba lana lenkulu England idliwa Spain ku FIFA Women's World Cup. Alright, it's 7 minutes after 7. So sichubeka nato tindzaba letihamba embili kumaphephandzaba nasibuka Eswatini Daily News, another interest rate hike looming. Kuletinye thamba embili Nyatsi Group extend a hand to destitute family. Kuletinye thamba embili King Mswati III congratulates pupil on SADC SA competition. Yeah, nami nje angimhalaliselele uyanda Simelane walapha esigodini lesinemandla eshiselweni region from Evelyn Bering High School Excelsior. Feeling very proud today longelele nami ngafunza khona Evelyn Bering. Kazi ke kutemidlalo Eswatini Daily News, the leading story, tough outing for Green Mamba as badliwe ke ngiyo Mozambique's UD Songo in CAF Champions League preliminary clash in Maputo elangeni la itolo kwengelisonto. Kanti ke lenye lehamba embili, World Cup dreams as proper planning can help Sihlang. Full story is found on page 23 of Eswatini Daily News. On an international front, kutemidlalo Eswatini Daily News, Neymar injury delays Al Hilal debut. Leto ke lethamba embili kutemidlalo Eswatini Daily News. In fact nje kuleto lethamba embili kumaphephandzaba ethu lomhla ekseni sibahlela emakethe nasibuya sibuka tindzaba talapha ekhaya. Umsakato wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eveni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba tenteya ngaleso sikhatsi tindzaba letide magama laqosheme letitsembekile letitsinza tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letichamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakato wetithombe iEswatini TV.
Right, 10 minutes after 6 ake sibuke tindzaba talapha ekhaya. Silo semhlaba sithi baholi bemave esigodi sakaSadak batfumise live leSwatini ngenkuba ke nenchubo yetembusave lenhle nale bonakalako ukuthi yakhiwe sive. Silo sithi baholi bakhuthade eMaswati ukuthi ababambisane kuteke kuthi le nchubo lenhle igcineke kahle. Silo ke siphefumule ngesikhathi sibuya kuleli kulandzela ukuthi singenele umhlangano we-43 wenhlangano yemave esigodi sakaSadak. Silo bese singethwe inkosikazi Makela Ndendeza. Libe ngilelihle nalelehlukile lilanga langemgcibelo esiveni njengoba sibe nelithuba lokwemukela silo semhlaba. Silo lebe sisemhlanganweni wemave esigodi sakaSadak Even laseAngola sifikele esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport sisingethwe inkosikazi Makela Ndendeza. Ngesikhathi sifika silo kuhlatshelwe ingoma yesive sacelwa ukuthi sihlole umbutho ebetekuvikela. Silo semhlaba semukelwe bomake emakhosikazi, semukelwa bantu abenkosi nemabandla ngekwehlukana kwawo, naso sive lengaphandle kokwemukela silo siphindze sasihalalisela ngekuthi sigwazene kulomhlangano. Silo semhlaba sithi kulomhlangano kutekwe tindzaba tekuthula nekuphepha esigodini sakaSadak. Satise baholi silo ngekuthi limephi live leSwatini kulolo hlangothi. Babikela nje hawu kulomnyaka lona kwathi nawusuka saba nemthandazo lo waba muhle kakhulu umthandazo la samemetela khona uthi hayi lona loyo akabeke phansi ikhali sibuke uthi lo konke lesinako singeMaswati siyakusebenta kanjani singeMaswati ngababikela ke ukuthi usolo ngamemetela nakusuka umnyaka solo siyabona ukuthi cha eMaswati valo kumemetela ukuthi njoba lesimemetelo lesi sasiphakanyiswe iAfrican Union ukuthi kufuneka kusilencwe the guns by 2063 beka 2030 kubekwe ngale minyaka ngeminyaka sasho wathi sathi khumbuta singeMaswati leso siqubulo lesasiphakanyiswa iAfrican Union lokuhle ukuthi ngilona loyo uvele wathi shaya ukuthi akavele ayilandzelele indzaba sababikela ke beSadak usicha umsebenzi kuthula siyakubona kuhle kuhamba kahle kangwane. Silo sithi lo mhlangano ubelithuba lokuthi baholi bakumave esigodi sakaSadak bafundziseke kabanti ngenqubo yelive leSwatini kutembusave. Sasisabafundisa ke nangekuvota ngoba
wewe kangwane nansi siyangena sivote sibatekele le system awubabongile kakhulu kusadaki nabo bathumisa ukuthi siyanibongela bakangwane nge-homegrown system democracy libonala ukuthi niyakhe nine ningemaswati siyanikhuthata nowewe ukuthi sebentani la kudzinga khona nibambisane niyakhe niqole qhubekani nibambisane emavila amahle ekubonakala ukuthi siyi-region siyakhana. Silo sithumise umfundzi loluswati lohlabene emqhudelwaneni webafundzi kulomhlangano. Lokwasijabulisa nasisalalele saliva ligama leliqhamuka la kaNgwane lekwasijabulisa kakhulu njoba kwathiwa kunokwanda wakasimelane lole Everenberry ngeshiselweni la afunza khona kwabonala ukuthi wabhala essay lenhle kakhulu le yavele isadakhe yabona ukuthi ke kulama students lebekakhethiwe ku region njengoba bekukhethwa number 3 number 2 number 1 lo alakithi ke awavele wahlomishwa ukuthi utaba unumber 2 waba kuhle sangujabulela lokhu kuva ukuthi awunasi sihlabene sibakangwane. Lobika kwetindzabeni ngisandile Makhanya esigodlweni elitsitsini. Sibonza senhlangano lenakekela abantu labaphila nesifo sekuwa i-Eswatini Epilepsy Organization lizinyane banzile selithumise uhulumende wembube ngokubambisa lenhlangano emgomeni wayo wekuqinisekisa ukuthi kutholakala kwemithi lesita sive lesiphila nalesifo kuhlaleke kukhona. Umphane Nkosi bekakhuluma ngesikhathi kubanjwe umqhudelwano wemidlalo wegaluva wekucokelela imali tekubambisa lenhlangano isaquba inhlelo tayo tekunakekela abantu labaphila nalesifo. Ngalomqhudelwano wegaluva lenhlangano ihlose kwanzisa lwati ngesifo sekuwa iphindze icokelele imali tekwesekela lihlelo layo lokuthi itholakale kalula imithi yekusita sive lesiphila nalesifo. Umphane Nkosi ushaye ibhola yegaluva kusukumisa sigamisa lonyaka salomqhudelwano ngalokusemthethweni. Umphane Nkosi bekasingathwe inkhosikati lamnisi kanti inkhosikati nayo ibe nelithuba lekushaya ibhola yegaluva. Ensimini bekuchuthelene abadlali labangamashumi balapha eveni nangephandle. Umphane Nkosi uchaza ngekubaluleka kwalomqhudelwano. Lobu umqoka nje bayona le namhla ukuthi siqhubeke i-raise yona i-awareness lesifo sekuwa ngoba kusekhona ukuthi labanyenti bacabanga ukuthi kumbe tinto tebuthakathi noma ini kanti cha sifo njengatonga nje tifo so siphokophela ukuthi sive sisatiswe kahle ngale sifo ukuthi hayi sifo njengatonga tifo phindze futhi sibe nendlela yokufundisa ukuthi uma nakaphethwe ngesifo sekuwa uhendlishwa kanjani. Indzaba lebalulekile lesenjetwa ngelenhlangano ukutholakala kwemithi lesita sive lesiphila nesifo sekuwa. Umphane Nkosi uthumise kubanjiswa nguhulumende weNgonyama netinini telive kulolo hlangothi. Uhulumende wayona iNgonyama uyasibambisa kakhulu ekutholeni imithi nawona uhulumende wase-Taiwan through embassy medical mission nanayo iyasisekela kakhulu sinhlangano kulamalanga nje laphelile bekuphuthula bodokotela kuyaqala kumanenvele kanje nekuhlanganisa ama-health sectors inqumbi endlinyinye ukuthi kuphuthule bodokotela labantu khona kunaka abantu labanema-neurological disorders kithi nje kuyasithokozisa impela ukusho ukukhula kwayona le organization. Lizinyane lembube lifise kubona ukhula lomqhudelwano. Sikulo mkhankaso ukuthi nasi hambisa temidlalo siyathi ukuthi kusasa kutawuphuma bo Tiger Woods bethu la Swatini
nalabo batakwatiwa mhlaba wonke futhi ke futhi for i-organization as well ngoba yonke organization emhlabeni bacwayise ukuthi ibe socially responsible and involved. So le ndlela tete ma sports njengale galuva indlela nathi nje lesiba socially involved emimangweni nexta bantu labana lesifo. Umfanekosi uhlomilise badlali labahlabene etigabeni letahlukahlukene kulomqhudelwano. Bekudlala nabomake kanti bona bahlonyeliswe inkhosikati. Umfanekosi banzile unebuholi lobukhaliphile nalobubukakadze lubendele inhlangano ukuthi ibe neluthintho lolubuyisa lithemba esiveni lesiphila nalesifo. Libika kwethu indzabeni ngisandile Makhanya enkonyeni. Kuyobe kusindwe ngebelithole kudzele sibukeli ngelisuku lolukhulu lwekugubha kutalwa kwenkosi eMswati wesithathu kanye ke nelusuku lwenkhululeko yale Eswatini njengoba emalungiselelo alolisuku asachubeka sinembiko. Asasezingeni lelisetule emalungiselelo emkhosi we-55 lekubhekeke ukuthi ubanjwe mhla tisithupha enyangeni yeNyoni. Lo mkhosi wekuhalalisa iminyaka lengama-55 silo semhlaba ingwenyama inkosi eMswati wesithathu satalwa kanye neminyaka lengama-55 live leSwatini lathola inkhululeko utobanjelwa enkundleni yesive kaSomhlolo kanti emabutho ngekwehlukahlukana kwawo bekaphelele ngetinkhani khona enkundleni yesive kaSomhlolo kutewulungisa lokutawube kwenteka ngaleli langa lelikhulu. Lo xumanisa litiko letasekhaya nesive Mlandvo Dlamini uthi onke emacembu nemabutho latawubenta lokuthite kwekujabulisa nekuchaza sive asalungiselele ngalokungalinganiselwa kumaphesenti lange-50 kanti afaka ekhatsi luthango, imbali nesibhaca latabe enta letibukwako ngaleli langa lelikhulu nalelimcoka kangaka etimpilweni nasemlandweni weMaswati. Simo senkundla yakaSomhlolo naso singileso lesithembisa ukuthi sitawuba ngilesihle impela njengoba lenkundla selokhu iyachitshelwa lapha nalapha kanti lokulungisa kwayo sekusesigabeni lesingaba ngemaphesenti lange-85. Akungabateki ukuthi lo mkhosi utawushiya sive seMaswati sithokomele etinhlitiyweni futhi sibumbene kwatise ukuthi sitabe sikhumbula limuva laso siphindze sivusetele inshisekelo yekuchubekela embili simunye kanye nemakhosi aso. Etindzabeni te-Eswatini TV ngingumbongo Dube kanti umbiko ubuya etiko letasekhaya. Sakusele mahora lamancane kakhulu ukuthi libandla lelikhethwa nemincele lento esinqumo ukuthi lenta njani ngeke ngesijubo senkantolo lesiphathelene nendzaba yalobeka imphunga mkhululi Dubula Dlamini. Inkantolo iniketele libandla ukuthi likhethe ukuthi licalele phansi kuncoma emphakathi wakumaphilingo noma ke yabuyiselwe eluhlwendwe bantfu labatawumelela lukhetfo. Lokhu ke kubhekeke ukuthi kwendeke kungakashayi insimbi ye-12 yemini. Inkantolo ilalele yajuba ukuthi mkhululi Dubula Dlamini akabuyiselwe kulabo labangamela lukhetfo nome kucalelwe phansi kuncoma emphakathini wakumaphilingo ngephansi kwenkundla yasesiphofaneni. Nasihlanganisa lo mbiko libandla lelukhetfo nemincele belisahlangene libukisana ngalesijubo senkantolo. Indzaba ifike enkantolo nje kwaba khona umuntu lowabikela libandla lelukhetfo nemincele ukuthi Dlamini akasuye wakumaphilingo. Loku kwendeka uma sekunconywa. Libandla letindzaba liye kumaphilingo layocochisana naDlamini lotfolakele asekhaya. Likhetfwa liselo lami likhetfwa lebantfu. Nangabe kuyabuyela kuyanconywa. Nabangincoma batangincoma. Nangabe kuthiwa sengiyofakwa le kuma ballot papers. Nabangifaka lapho futhi naloko kuyalunga. Ekugcineni i-democracy ithi let's leave the people to decide. Abakhethe bantu ukuthi bafuna abantu. Nabangamfuni imkhululi abamfuni. Ngejangeke bese sekuchamuka nje kambe umuntu nje athi yena yedwa nje. Nguye yedwa lo ngamfuni lomkhululi. Akusasiyi democracy le. Kona liqiniso lithi bathi ngwaku. Wena nje emakhaya akho na utalo. Abayi2 automatically. Khabo make nakhabo baba kusekhayikini.
wena songabese ke wena soyazikhethela ke ekukhuleni ukuthi sofuna kuyowakha kuphi. Dlamini uthi akati ukuthi basho ngani ukuthi akasuye wakumaphilingo njengobe uhlehlana semphakathini wakhona. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela naThemba Shabangu kumaphilingo. Inhlangano lebitwa ngelebambanani balimi lelima umoba senzaweni yasehlane sayishintshe impilo tebantfu labangetulu kwenkhulungwane njengoba ke inema shareholders lango-130. Salo walenhlangano Alexina Zikalala uthi bantfu labanyenti basehlane bakhonile kwakha imiti yabo kanye ke nekwekondla imindeni ngekuba ingcenye yalenhlangano lelima emasimi lanikelwe ngemakhosi lango-231.9 hectares. Zikalala bekakhuluma ngesikhatsi bekakhulumane betindzaba uma babuka tinhlangothi letisebenzisana nenkampani yashukela i-Eswatini Sugar Association. Inkampani yashukela kulele Eswatini Sugar Association inikete litfuba tintsatse litakuleli kwekuthi tifundze kabanti ngekuthi le nkampani isebenta kanjani kusukela isebenta nebalimi labancane ize ifike esigabeni sokuthi ifune timakethe. Kulolu hambo loluya eMozambique tintsatse liticale tatfola litfuba lokuthi tivakashele insimu yenhlangano ibambanani lesenzaweni yasehlane lapho khona titfole litfuba lichazelwa kabanti kokuthi lenhlangano isebenta kanjani. Amaswati ke la khona lapha laqashiwe lengathi nje aqashiwe ku benefit imindeni yawo around bo 40-50 omaswati. Bese kuthi ema shareholders la khona 130 lokusho ukuthi ima families members la benefitako sikhulumela bo 1300 family members. Sihlalo walenhlangano Alexina Zikalala uthi impilo yemaswati kulendzawo ishintshe kakhulu solo yasungulwa nga1997. Kubheke ukuthi tinsatheli natisuka endzaweni yasehlane tilibangise eMozambique njengoba losabambe kuba ngumphathi walenkampani Walter Mathebula vetile ukuthi tinsatheli titeba nelitfuba lekubona indzawo lapho kulayishwa khona shukela lesemaputo. Luhlangothi lwashukela lapha eveni lucasha bantfu labanyenti ikakhulu ehlangothini le-private sector kanti lo hlangothi liphindze lifake 10% emnotfweni welive. Tindzabeni kubika Sondomlangeni ngisehlane. Kutemidlalo emalunga enhlangano lengamele umdlalo we-netball lapha eveni akanetiseki ngembiko wetimalo wetfulwe emhlanganweni wekwephetsa umnyaka walenhlangano lobo ubanjelwe esikolweni eSalesian kaManzini. Lo mbiko lophelele wetimali sota wetfulwa ngemuva kwemaviki lamabili. Emhlanganweni wokwephetha umnyaka wenhlangano lengamele umdlalo we-netball lapha eveni emalunga lenhlangano kuthiwe nasekwetfula umbiko wetimali akhomba kungenetiseki ngawo lo mbiko wetimali. There's a man as an executive, before putting on the floor, you should have signed our financials. So that people don't want to these financials are authentic. So stem, without an opinion, it is very difficult to accept. We accept these financials. Maybe that's probably a signature audit on what we can concern, but I have not this financial. And the water up to last week, even to yesterday, when so our call Canada is report, yet in actual fact, the AGM will be an even 2 to 3 months later, so I was called Canada report. Can you tell us what's it? Ye the other also not called Canada report. Ntombi Masango longumengameli walenhlangano uthi babuholi basacela sikhatsi bahambe bawulungisa kahle lo mbiko wetimali. Asset because of ABC. So sidacela ukuthi treasurer ahambe executive ithi iyolungisa lo lesibukuraisile alama financials opinion signature. Umhlangano bese uyavuma ukuthi lo mbiko bacela uthulwe ngemuva kwamaviki lamabili. Kulokunye lokuvelile kulomhlangano yindzaba yemacembu lasuka etigodzini lekumele asaladlala nalawo lasesigabeni lesisetulu emelunga lamanye evengathi lamacembu asengakalungeli. Umhlangano ugcina uvumelana ukuthi enyuse lawo macembu. Lobikela umsakati Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini naphathizwe Msibi kaManzini.
Betingawo-ke tindzaba esikuphathele tona lo mhla ekuseni sibahlole emakethe sitawubuya sichubeke sibukele etinye tindzaba letihambe embili kule mpelasonto. Siyavusela nawo losanza kusivulela lo mhla ehlelweni sixolise ukuthi asisakhonanga ukuba naye government spokesperson bekubheka ukuthi sikhulumisana naye kuva kabanti ngama-preparations emcimbi lomkhulu we-55 celebrations kepha ngedinkinga lesi-technical khona lapha estudio sixolise kakhulu kepha-ke sitawubuka nje recap mhlawumbe yetindzaba ethambe embili kule mpelasonto lesisuka kiyo. Sacala-ke ngayo indzaba yendlovukazi Mhlekazi kanye nenkosikati yeNgwenyama yaMaswati inkhosikati Makela Nkhambule labanikele ngesitulo semasonto kanye netingubo kubantu labadzala baseluvinjelweni ngaphansi kwesikhulu babe Mabaleka Mncina. Tihlatse tivakashele etindlebe kubogogo nabomkhulu baseluvinjelweni nabathola tipho letiphuma ebukhosini bakangwane kwatise kuthe makhosi yahlala ikhathalela inhlala kahle yebantfu labadzala. Sikhulu saseluvinjelweni babe Mabaleka Mncina wethule letipho wase uyala sive ukuthi naso sibaphathe kahle bantfu labadzala. Simo saleli damu nalamakhata asezingeni lelisetulu kakhulu lonyaka baseke bami labadzala nesigodi sala ekuvinjelweni bayasikhumbula ngekuthi bakhumbule bami labadzala ukuthi babaphe tingubo kulo msebenzi lomhle inkosi lecedza kusendela wona yekukhumbula bami labadzala bogogo nabomkhulu lesibonile naphambilini ukuthi sebamvu lekuliwa ngabo noma labafakwa kakhulu nasemisimveni lengabafaka. Gogo Sikonke Nkosi ubongele bantfu labadzala labathole letipho. Licha namuhla limangele ukuthi ngabe litawudla bani. Namuhla sitawulala uthongo lesingazange sesibubone. Sibonga kakhulu 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 enkosini yethu. Bayethe wena phakathi. Imisebenzi yemakhosi akangwane kunakekela abantu labadzala ingabalwa liteliyo diphosa kunina njengoba ithe icithisaka nelive lonke leSwatini. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube eluvinjelweni. Indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi ithi isibhedlela lesikhulu se-Good Shepherd esiteki singiletinye setibhedlela letibambisa hulumende kwelapheni sive esifundzeni saselubonjeni. Indvuna ithi lesibhedlela sisita abantu labangetulu kwa-2000 ngeminyaka. Kanti-ke indvuna beyikhuluma ehhotela lesibane ngesikhathi yetfula libandla lebacondzisi lalesibhedlela lesihlalo walo kungudokotela Khosi Mthethwa. Kulo msebenzi wekwetfulwa kwaleli bandla indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi ithi leli bandla litawusebenta kamelula njengobe kunemkhombandlela walesibhedlela lowasukunyiswa ngeminyaka wa-2020. Lesikubonga ngale board ukuthi kuthethwe isikhathi ukuthi kubukwe ukuthi laba labakhona lapha ku board beta nelwati loluthite beta nebuciko lobuthite lokutawenda ukuthi le board isebente kahle kakhulu. Ngiyakholelwa ukuthi iboard
iyati ukuthi ngiyona yengamele lo msebenzi wesibhedlela nelikolishi lase-Good Shepherd nokuthi ngiyona i-board letawukhona ukuthi ibanikete i-guidance, ibasapothe labo labaphethe nalabatawuchuba lo msebenzi. Litiko-ke letempilo nahulumende wembube utimisele naye ekuthaneni achubeke ayisapothe i-Good Shepherd kulo msebenzi omkhulu lomhle kangaka lebawendako. Umsebenzi we-Good Shepherd wokuniketa lusito lwempilo kule region yaseLubombo. Father Ncamiso Ndwandwe lokuleli bandla lelisha wethembise indvuna ukuthi batawusebenta ngekutikhandla. Sitatimisela sisenda lo msebenzi wekusita ukuthi isibhedlela sibasite abantu sibaphilise. Siyabona ukuthi kule ndzawo yasesiteki bantu baningi kakhulu ikakhulu le region, kodwa nje sithembisa ukuthi sitawenda konke lokusemandleni ethu ukuthi lo msebenzi uhambe kahle. La malunga aleli bandla afake ekhathi Dr. Diana Ensho, Lucky Manyathi, Lungile Shongwe, Xolani Dlamini, Richard Dlamini kanye naMuzi Dlamini longumphathi walesibhedlela. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu ezulwini. Sesichubeka nato tindzaba nje lebethamba embili kule mphela somvo sichubeka nendzaba yendvuna ilitiko letinkhundla nekutfutfukiswa kwato David Ncampalala leyathi uhulumende sewucishe ufikile esigabeni lesingu-80% sekwakhiwa nekulungiswa kwetinkhundla. Indvuna yathi ilitiko layo selinayo imidwebo yenkhundla yakumthambama letawakhiwa inikete lusito. Indvuna yayikhuluma neyetfula ukuthi ilitiko selambe kanganani ekwakheni nasekulungiseni tinkhundla. Sesimcedile Manzini South ungilomunye wetinkundla lebetivele ngesito letalimala. Sesimcedile Gilgal levele nasesingamvula nje lamaviki letako siyakuyi. Lokusho ukuthi asikemi lenye leyavela kuletinkundla letinsha ngumthambama lekumethula. Inangi yakhona ama-drawing akhona asaphelile sekuthi yona kutaba inkundla lenkulu ikhona na budget ke vele yona sekusho ukuthi ingcenye yaleti inkundla longibuta ngato vele tiyasetshenzwa namthambama abevelile ukuthi kuleti inkundla lokufanele titilungise ophelile naye lokusho ukuthi kulitiko sesimendile 80%. Kanti-ke sitawuchubeka nato tindzaba sitawubuka nasihle sichamuka ka-Ministry of PS Housing indvuna yelitiko letakhiwo nekutfutsa Chief Ndlaluhlaza Ndwandwe itsi linyenti letingoti temgwaco letenteka kuleli nguleto letingavikeleka. Kungako-ke uhulumende asukumisa luhlaka lweminyaka lesikhombisa kusuka eminyakeni wa-2023 kuya ku-2030 lelunetinhlelo tekutfutfukisa tekuphepha emigwacweni yakuleli. Indvuna yekusho loku nayihlangene nalabanxusele emave abo kuleli kanye netinhlangano letingephansi kwamhlapihlangene lapho-ke bebathulelwa khona loluhlaka kute-ke batokolekela live kufezeni imigomo lekuloluhlaka lehloseke kucinisa tekuphepha emigwacweni. Umhlangano bewubanjelwe ehotela iRoyal Villas ezulwini. Etindzabeni teteklima etikuleteklima sekubhalise balimi labangetulu kwa-1800 lohlelweni lwahulumende lekuhlangabeta abalimi ngetimvo tekulima. Asike kusho kwamabhalane lomkhulu etiko leteklima Sydney Simelane balimi labakhombisa intshisekelo lenkulu ngulabo labalima ummbila. Simelane wathi ititolo letitsengisa timvo tekulima tibheke ukuthi sale nato ticala kukhipha bomanyolo kanye netinhlanyelo. Kanato letinye letenteke ngalesihlanu live leSwatini licale kutsatsa tinyatselo ekutseni libe nemadolobha labalelwa kulahambisana nekulwa nekugucugucuka kwesimo selitulu ema-green cities. Kumanje selesekelwe inhlangano yakamhlaba yetekudla i-Food and Agriculture Organization ngemali lengetulu kwa-16 million emalangeni lotawusebenta ekusunguleni indzawo yekubuka tindzaba tekugucugucuka kwesimo selitulu. Umsebenzi ke lona lotawutsatsa iminyaka lemibili kuphela.
Imvana yelitiko letekuvakasha netindzaba temvelo Moses Velakati ithi live leSwatini lihambisana nalamanye emave ekuchubeni tinhlelo letitawulwa tiphindze tinciphise imithelela yegucugucuka kwesimo selitulu. Imvana yathi letinhlelo tifaka ekhatsi kuhlanyelwa kwetihlahla. Yathi-ke emave ase-Afrika atfole litfuba lekushelana lwati mayelana nekucaphela timo letingabanga lugadvule kanye nekubuka kutsi naselugadvule lungasebenziseka kanjani ngendlela letawenta kutsi bantfu bazuze. Imvana bekhuluma ngesikhatsi ingenele umhlangano wetindvuna letibuke temvelo esifundeni sase-Afrika lobanjelwe e-Ethiopia. Live leSwatini beliyingcenye yemhlangano wetindvuna tembuso letibukeke temvelo e-Afrika, i-African Ministerial Conference on the Environment, lobanjwe eveni le-Ethiopia. Indvuna yelitiko letekuvakasha nendzaba temvelo Moses Velakati lengenele lo mhlangano ithi-ke emave abukise netindlela letingentiwa tekwenta kutsi lugadvule lukhone kuzuza bantfu kanye nekutsi lungavikeleka kanjani ngoba likhinyabete tindzaba letitsintsa kudla. Info lesiyibonakala ukuthi Afrika ungathi seyitawutsatsa yonke iAfrika. Nawuyibuka ifuna kuletha indlala emhlabeni ngoba sekutabadile kulinywako. Kungako ukuthi vele nathi eSouthern Africa sesithathele etulo ukuthi asiyisebente ngoba nawubuka nje ukuthi lamave lana le desert ubade lobe sekuyalinywa. Sithi kasisibuke ukuthi lento lenhle leyacalwa le ku-West Africa thina singayibamba njani ngetandla totimbili eSouthern Africa kuze kokuthi letindzaba tabo drought noma sesomiso tingasikhanzi tisikhanza sesinala ama desert ngoba nawubuka nje nathi sinetindzaba tekujuba tigodo netinkuni lekungenda ngalenye ilanga ukhanze kusesinalo ugwadule. Lo mhlangano sicubulo sawo besibuka kakhulu ukuthi emave angabambisana kanjani ekusombululeni tinkinga letiphatselene netemvelo. Etindzabeni kubika sondomlangeni titfombe titfolakale ehlangotsini letekuchumana etiko letekuvakasha nendzaba temvelo. Indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi ithi live lakangwane lidzinga kubambisana nalamanye emave ikakhulu lawo lakhelene neleSwatini ekulweni nesifo samalale-veva. Indvuna ithi ngesizatfu sekugucugucuka kwesimo selitulu malale-veva akasasiso sifo lesiphetfuka ngesikhatsi lesitsite. Indvuna beyikhulumana ichaza ngesimo kanye-ke nangetinhlelo telitiko tekuvikela nekulwa nesifo samalale-veva. Nalokuthi i-climate change isilethela ama-challenges lamasha in terms of timvula nokuthi tiba khona nini. Malaria we used to think ukuthi i-seasonal akusabi njalo ngoba timvula tiyana nje out of 10 sithi khanze ukuthi sekufuna ukuthi siresponde throughout. Sisaba netindzawo-ke la besibhedvuka khona siphindze siyimanage ibhedvuke khona siphindze siyimanage, but siphindze saba nawungakhumbula kahle ukuthi nakufika COVID sometimes abantu bebangakhona ukwati ukuthi uphethwe ngumalaria noma una-COVID, uyashisa ngoba une-flu noma une-malaria. So kukhona lokufundzisa lesikwendako nyalo. Ngiyacabanga ukuthi i-program seyibuyela endleleni njalo ukuthi siyachubeka siku-elimination but funa sibambisane kakhulu nabomakhelwane ukuthi sende info yinye sibe ndzawonye kunengele ema-efforts lendiwako kuloko. Lubombo region nje in general ngilo leliba nekubhedvuka kwamalaria lokunengi kakhulu lapho malaria ahlala abe besuba endemic khona. Sagcina vele sesinebuciko lobukhulu la kuyimanageni. Asike kuletinye letendeka tindzaba ngemgcibelo inhlangano yonkana kwebolekisa ibunye bethu buhle bethu ikoleda imali lengetulu kwa6 million emalangeni ngemalunga ayo langabhadali kahle imali layibolekile. Sihlalo welibandla labacondzisi balenhlangano nompumelelo nkambule wathi sekunendlela lensha letawucala kusebenta enyangeni letako letawukhona ukuthatha imali emabhangi alabakoletako nayisangena nje. Kambula kuveta lokhu ngesikhathi lenhlangano ibambe umhlangano wayo lomkhulu weMetropolitan kaManzini. Emalunga ebuhle bethu bunye bethu bekahlangene kaManzini emhlanganweni lomkhulu wekwephetsa umnyaka. Kulomhlangano kuvelile ukuthi ikhulile imali lekweletwa lenhlangano ngemalunga langabhadali kahle noko nesisombululo sivelile. Imali iyenyukile kakhulu
because it was at 4 something million, then nyalo it is at 6.7 million. But with the mitigation factors lesesiwa effectile sinako lo lesiqiniseko sokuthi sidayibamba le mali siyithole ibuye le mali imalunga. I-solution lesesiyitholile indzaba yokuthi sisende i-online FNB online collection, sesivulile i-collection account seyiya collector, but idzinga i-support ya real pay, which is a system lekhona ukuthi yende the collections ema-officers office ayi-operate angene through the bank akhone lokuthi abambe asebenzise ama-hits. Then bese sekuba ne-MOU lesisayine naSwazi Bank. Kulabo labahola eSwazi Bank, we gonna utilize that one yekuthi ivele ibambe nayo itawusebenta kahle kakhulu. I-account seyivulekile, the collections account itokhona kuqala kubamba kule nyanga lesitayisusa. Etindzabeni letende tihlatsi tavakashela tindlebe Nkambule uthi lonyaka emalunga atawutfola ematfole langu-12% wemali layongile lonyaka kanye na-5% wemashezi. Kantsi ngakulokunye labasebentela lenhlangano sebatawutfola imbasela yemholo nakuphela umnyaka i-13th check. Ndzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela kaManzini. Bosomabhizinisi labancane labangenele imakethe lebekwa ngemalanga lahleliwe i-flea market edolobheni lasezulwini batsabela litfuba lebalinikwa ngumasipala wasezulwini kutsi batsengise kute batokondla imindeni yabo. Sinembiko. Njengoba lidolobha lasezulwini libonakala lithuthuka ngesivinini esikhulu, eminyakeni lophelile masipala waleli dolobha wasukumisa lihlelo lekuvula imakethe ngemalanga lahleliwe kude bosomabhizinisi labancane batoba nelithuba lekuthola imali nabo bathuthuke. Nombilo Ndlangamandla lo sebambe kuba ngumhleli welidolobha ezulwini uthi masipala usetowaveta abemanyendi lamathuba kuya ngekuthi ngumaphi emalanga lalungela labosomabhizinisi. Usomabhizinisi lomncane nangabe utshala tihlahla uya nangabe sakhona kwe-handcraft yokwentako lesimfu letincane letentako nawo siyabapromote ukuthi abete kule flea market yethu. Ayikavalelwa ukuthi yetimpahla kuphela, but anyone longusomabhizinisi lomncane usafuna angeta atawuthengisa kule flea market yethu. Bosomabhizinisi labancane bona batibekele kanjena. Besoloko sivalekile singakhoni ukuthi sithengise, sibe abhlungu kakhulu. Nyalo sesiyajabula kakhulu. Siyathola sandla lesiye emlonyeni Nkosi yami. Noma nje malanga angafanani. Kulamanye emalanga siyacosha, kulamanye emalanga sisonge etandla ke sitihlalele. Ngasho ukuthi cha abangabuyi nebe badependele kubantu nabo bangakhona la bangakwentanga. Mhlanga ngasho ukuthi labane ngabaholi bathembisa ukuthi maybe batodana ko next week so. Kodwa khona. Yeah, next week ndabe ngikhona. Kusho kwembiko weminyaka wa 2022 wenkampani yahulumende ekucwaninga i-Esepark emabhizinisi lamancane lafana netimakethe aqashe eMaswati langetulu kwetinkulungwane letingemashumi. Etindzabeni teSwatini TV kubika Mbongwa Dube naThemba Shabango ezulwini. Sesiqhubeka nato tindzaba lethamba imbili kuphela Somvu sibuka indzaba yelitiko letempilo. Etempilo ehlangothini libuke tindzaba tekondleka sebafundzisa esive sasesiteki elibonjweni kabanti ngekumunyisa umfana. Asike kusho kwasiniketiwe Zwane lobuke letindzaba tekondleka uthi kumcoka ukuthi bantfwana bamunyiswe ngendlela lefanele kude batobangwe labaphilile emtimbeni. Aqhubeka nato litiko letempilo ehlangothini lolubuke kuthuthukisa liphindze lufundzise ngetindzaba tetempilo. Salivakashela indzawo yaseMadla ngempisi kufundzisa ngetindzaba tetempilo. Lomkhankaso bewuchubeka eMethodist Church laseMadla ngempisi ngalesihlanu. Ndeka ngemgcibelo meya welidolobha lakaManzini Nozipho Gamete wathi bakhansela angeke bakhone kuletha intuthuko edolobheni uma basebenta bodvwana. Wathi-ke bayadzinga kubanjiswa sive lesibathumile kuze bonke batawuhamba kanye kanye. Wakuveta lokhu ngesikhathi kukhethwa emalunga elikomiti lentuthuko ku Ward 2.
Kanti-ke sisaqhubeka nato letendekile i-Look Commission sibhedlela isebenzise imali lengetulu kwetigidzi letine kuniketa sive lesikhubatekile nalesiphatsekile tintfo letitokwenta kutsi impilo yaso ibe ngulengcono ngekuthi bakhone kutendela tintfo ngendlela lekhululekile. Esibuka tindzaba letendeka esiphofaneni sive sasesiphofaneni sisesejabulele saphindze semukela intuthuko etakhiwe emabhizinisini lesetikhona kuleli dolobha lesive sathi kuletitolo takanokusho sinelithemba lekuthi insha yasesiphofaneni itawutfola kucashwa ikhona kusebentela etfutane nemakhaya lesive besikhulumana siveta imivo mayelana nendzawo lensha yetimabhizinisi leyakhiwe khona esiphofaneni. Kanti-ke sisaqhubeka nato sibuka nje tenhlangano yebantu labakhubatekile ifotswa lesiyibonge kakhulu litfuba lelinikwa libandla lelibukela ukhetfo nemincele i-EBC ekutheni bantfu labakhubatekile babe yingcenye yalabasebenta elikhethweni lonyaka. Lokhu kukhulunywe ngumabhalane walenhlangano yebantu labakhubatekile Themba Makhubu. Ya beti ngako nje lesitibuka kolethambe embili kule mphela sonto sabahlola itimakethe sibuye ngesimo semgwaqo sibuke nje ukuthi sime kanjani vele simo emgwaqweni. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Right, it's 53 minutes after 6. Lesikhatsanya lo ke sitawubuka simo ukuthi sime kanjani emigwaqweni lo muhla ekseni sisiphiwa ke lo mbiko sewuphiwa ke ngontombenhle Fakutse Mtolo sekuvusele lo muhla ekseni ngabe sime kanjani sime emigwaqweni. Ngikuvusele Ncumalo ngivusele naye umbukeli weKusile breakfast show. Imigwaqo elivela kaNgwane sesihlolile cishe yonkana imigwaqo leminengi iyahambeka namhla ekseni. Kepha nje kukhona lokusikhinyabedo lokulapha nalapha lesingasanza kuye ukuthi umshayeli asasebenzisa wona umgwaqo anakisise kuze kuye ukuthi aphephe asawusebenzisa umgwaqo. Emadolobha elivela kaNgwane siwahlolile omane tibane temgwaqo tiyasebenta tonke ngaphandle nje kwedolobha lelikhulu la Sembabane la khona tibane temgwaqo letilapha eceleni kwaKaHundayi nato letilapha ekuphumeni eSuperspa nalesiseceleni kwasePostini leto tibane leto atisebenzi nje bashayeli basathi sebenzisa lo fike kuqala akahambe kuqala kuze kuye ukuthi sigweme kwenteka kwato tingoti khona lapho. Sesekhona eMbabane umgwaqo lo ngisomhlolo road losuka khona eKhat edolobheni uye khona eSport siuhlolile nawo loyo mgwaqo loyo siyathi ukuthi ngumgwaqo losalungiswa kwathi sephela ukuthi bese solo uyakhiwa sithi nje bashayeli abanakisise kunetimbucuko letinsha letikhona kulowo mgwaqo lapha ngase Queensgate kunema speed humps lekakhiwe khona lapho lekangamakwa lekathi nje umshayeli asawusebenzisa leyo mgwaqo abone sekasetulu kuwo sithi nje bashayeli abanakisise nasebatawufika khona lapha eQueensgate balehlise litubane kuze kuthi baphephe. Lomunye ke umgwaqo ngumbovane road lo suka khona eSt Mark uye khona uye uhlangana naye somhlolo road lapha ngase St Mark kulamawukela nje eceleni kwe St Mark High School nakhona lapho kunema speed humps nawo la sengamakwa lamasha nje bashayeli abanakisise basawusebenzisa leyo mgwaqo. Umgwaqo lomkhulu losuka khona ekeni laseNgwenya uye khona kaManzini
lokufaka ekhathi naye emalagwane kude lokuthi Nyabeto nyalo ekuseni sithi nje bashayeli basehla noma bakhuphuka amalagwane siyathi ukuthi noma ngabe kude sikhinyabeto lesikhona noma ke lesihamba khona lapho kepha nje lo mgwaqo ukuthi unemakona nemawukela lamakhulu ukuthi ikhinyabeto ngekwabo khona lokho bashayeli ke abende isiqiniseko ukuthi bashaya behla ngelithubane lelikahle kuze ukuthi baphephe basawusebenzisa umgwaqo ekhathi edolobheni kumathapha siba netemgwaqo yasebenza tonke lesingakukhuthatha nje noma lesingaxwayisa kubo labasebenzisa umgwaqo ngibo abantu labahamba ngempinyawo labaya khona emisebenzini sithi nje asinakeni kakhulu ikakhulu kade kuletinye indzawo khanza ukuthi sebangena khona ekhathi emigwaqweni bashayeli abahlale babacaphele ngaso sonke isikhathi kuze ukuthi baphephe letinye sifunza ke sihlolile nato kude lokungakanani lesingakubikela yena umshayeli noma ke lo losebenzisa umgwaqo sithi nje kuyo yonke imigwaqo yelive liso labo bashayeli alihlale ligadile kude sikabeto lesihambako emgwaqweni kuze ukuthi baphephe basawusebenzisa umgwaqo ngale kwaloko Mnguni naye umbukeli imigwaqo yelive lakangwane iyahambeka nyalo ekseni kungaba nje ngileto sikabeto lesesibikile lebangathi gaza abashayeli basasebenzisa wona umgwaqo siyabonga. Siyabonga Mdolo, lo mbiko lo sipha wona sibahlole emakethe nasibuya sibuka indzaba lechamuka ngaphandle kwalapha ekhaya. Libandla letelukhefo nemingcele iEBC latisa sive seMaswati ukuthi mhla ka26 Ingci 2023 lilanga lelibekelwe sigaba selukhetfo lekuqala. Kuletigaba sive sitabe sikhetha labaqhudelana kuba indvuna yenkundla noma kuba lilunga leParliament emiphakatsini yabo. Tikhungo tekuvota titawuvulwa ngensimbi yesikhombisa kuthi made kube insimbi yesikhombisa Ntsambama. Sive siyacelwa ukuthi sikhumbule kuphatha bomatisi baso siphinde sigcine nesikhathi. Livoti lami libalulekile futhi alithengiswa. Ngede ngasala nasakha live lethu. Siyabonga umsakathi kuthwala lithuba cha sivise Maswati siphumile ngetinkani kulo mnyaka we-2023 sibabonile inombolo yenyuka impela sibili yenyukile before kuvalwe bantu ke bafundisekile umsakathi ukuthi abaphume bayoncoma bavote ngoba uhulumende ngewabo intuthuko ibuya kubo yonke intuthuko lento ke emangweni ayisuqhamuka mhlambe kule indzawo ayiqhamuke ngetifiso tethu ukuthi besifise kube nanaku umsakathi kuloko engabe Mnguni kulesikhathi lesi ungakhuthatha uthini kuso sive seMaswati uyukhanze ukuthi siyabhalisa ngelizinga lesetulo nakufanele siyawuvota sive sisalele emuva Mnguni sive kusalela kwasomva ukuthi ingoni letinengi kungaba mhlawumbe kukhinyabeteka kwebantu ukuthi lona ukhubatekile ngandlela thite akakhona ukuhamba la kunyukela khona impukela umfula noma nje kube njani ngiko lesithi nako lokho kule ntuthuko lesithi asibavotela kona mhlambe bawambe bakufake ukuthi umlokhu ubatekile usicela naye cabangele asisho ukuthi abacabangele kodwa nje lizinga liphakaphakama kubonakala ukuthi nabo bangeMaswati bayincenye yethu eParliament nakhona besinxusa lokuthi mhlawumbe nasetinkundleni ukuthi labo labakhubatekile bamane babe khona imivo yabo itovakaleka kakhulu kulabo mhlawumbe labanye labakhubatekile emangweni kunemisumbe kunabo labo nje tibonza temango ngibo lekufanele ukuthi phecelezi ba-identify bantu benzawo ngoba umuntu nje lofika kwencewe yadengcela ngiyabekisa utele tinjongo takhe lapha kubetelwa bekunene kutoholwa kutelwe kutodevelopa ummango ngicabanga ukuthi lokho abakwekhute labafanele ikakhulu lababuka imimango naleyo misumbe konke nje netindvuna siyabonga Mnguni siyabonga kakhulu
Welcome back. Thank you for staying with us. It's a minute after 7. Let's take a look at international news. In recent weeks, several politicians have lost their lives to the gang violence shaking Ecuador. The most high-profile assassination was that of presidential candidate Fernando, the anti-corruption crusader who was killed August 9th while leaving a campaign rally in Quito, the capital. He was the third and most prominent in a string of killings of political leaders this year. On the eve of the election, presidential candidate Otto Sonnenholzner joins his family for breakfast and greets supporters. Then a police chase nearby ends in shooting. He was unharmed, but in recent weeks, several politicians have lost their lives to the gang violence shaking Ecuador. This incident is one more example of what we Ecuadorians face on a daily basis, going out on the street without knowing if we will return. The most high-profile assassination was that of presidential candidate Fernando Villavicencio, gunned down in broad daylight as he left a rally a week and a half ago. In the once peaceful country, around 2/3 of voters say they don't feel safe. All I want is security. That's the only thing that will allow us to take our children to school without running the risk of being hit by a stray bullet in a shootout. Soldiers have been deployed across the country to secure the vote. Whoever wins will face the challenge of funding their promises to fight crime amid a cash-strapped economy. There are 8 candidates in the running, with a runoff scheduled for October the 15th if no one wins outright. The assassination in Ecuador of presidential candidate Fernando has sent shockwaves through the nation just ahead of elections on Sunday. The government's response includes a state of emergency and murder investigation amid general escalation of violence. The assassination of presidential hopeful Fernando Villavicencio has thrown Ecuador's coming elections into turmoil. President Guillermo Lasso called the crime an attempt to disrupt a democratic process and declared a 60-day state of emergency. The measure involves the deployment of military personnel across the country, aiming to restore calm and security. We must all remain united. Amid the loss of a Democrat and a fighter, the elections will not be suspended. On the contrary, they must be held. We must strengthen democracy. Villavicencio's unexpected and tragic demise has sparked concerns over the safety of Sunday's elections. Many believe Villavicencio's outspoken stance against organized crime, drug cartels, and corruption led to his assassination. On the campaign trail, Villavicencio told supporters he had received death threats, referring to them during a speech shortly before he was killed. You are my bulletproof vest. I don't need it. You're brave people, and I am brave like you. They said they were going to kill me. Here I am. Within hours of Villavicencio's murder, Ecuador's Attorney General's office said a suspect was killed in a shootout. The following day, police announced the arrest of 6 Colombian nationals belonging to organized crime groups who allegedly played roles in the assassination. Despite the swift efforts to apprehend suspects, Villavicencio's lawyer, Luis Fernandez, criticized the authorities for not properly protecting the candidate and not saving his alleged assailant. What was appropriate and legal was to provide aid, to take him to the clinic to save his life and be able to find the material and intellectual authors of this crime. Ecuadorian citizens have expressed shock and outrage over the assassination and surge in crime. Ida Paez supported the slain presidential candidate. We are in the hands of narco crime throughout the country. We can't continue to live in this constant state of insecurity every day. We want peace in our country. On social media, a criminal group calling itself Los Lobos claimed responsibility for Villavicencio's murder, but another group purporting to be Los Lobos disputed its authenticity. We don't cover our faces. Nobody speaks for us. Let us be clear that we have never killed government people or civilians. Meanwhile, 7 presidential candidates recently showed up to a debate surrounded by additional security, with one even wearing a bulletproof vest.
They all address the country's rising violence and insecurity as a top concern. We have to lead, equip, and train all our law enforcement agencies and integrate all intelligence sources. We have to limit entry of citizens with a criminal past. President Lasso requested assistance from the FBI, which has arrived in Ecuador to aid in the investigation. In the midst of the uncertainty, Ecuadorian citizens are demanding justice and answers while preparing for the elections. Thousands more residents of Tenerife and Spain's Canary Islands have fled their homes as a wildfire that authorities deemed out of control raged on for a fourth day. As the wildfire continues to tear through Tenerife, Spanish firefighters are doubling down. More aircraft are being deployed as high temperatures and winds threaten to dampen the recent progress made in bringing the blaze under control. Honestly, I haven't slept for 3 days because of the uncertainty. We don't know if our houses will burn. We're really nervous. It's all very uncertain. We are helpless. We don't know what is going to happen to us and to our houses, to the people in general. There are no words to describe this feeling. Thousands have already had to leave their homes behind, with thousands of others ordered to stay indoors as they anxiously wait for news on the fire's progress. And it's not just residents. A huge number of animals, including dogs, horses and goats, are now also displaced. They come from the top of Mount Rafo. They belong to a family we know. We looked for a place for them and relocated them here as best as we could in our animal stables. The fire broke out late on Tuesday in a mountainous area to the north of Tenerife, making firefighting efforts more difficult. Authorities say it's likely the most complex fire the Canary Islands have had to tackle in 40 years. Across the typically arid U.S. Southwest, we're racing Saturday to prepare for a life-threatening flooding forecast as Hurricane Hilary approaches from Mexico, where damage and 1 death were reported. Heavy rain could cause flash floods when it falls on California's mountains and deserts. A street becomes a river in Santa Rosalia on the east side of the Baja California Peninsula in Mexico. Nearby, one person drowned as their vehicle was swept away. To the north, not far from the US border, residents of Ensenada were unfazed despite Hurricane Hilary heading their way and meteorologists warning of life-threatening waves. Here in Ensenada, whenever we are told that there's going to be a storm like this one, the reality is that it does not come. Maybe we get a little rain, but that kind of storm does not come. Over in Southern California, residents braced for the first tropical storm to hit there in 84 years. I'm afraid people might die, so I want everybody to stay home and not, go out and think it's fun to be out there, and just stay safe. So right now, just getting prepared with sandbags, hoping for the best, but preparing for the worst, and just trying to alleviate some of the water damage that possibly could happen. Heavy rain could cause widespread flash floods when it falls on the state's mountains and deserts. Authorities have proclaimed a state of emergency, with beaches in San Diego and Orange County closed. Islands off the Pacific coast of the US and Mexico have been evacuated. President Joe Biden and First Lady Jill Biden are scheduled to visit Maui on Monday to assess the impact of wildfires that reduced parts of Hawaii's second-largest island to smoldering ash. Oh my gosh, look at the harbor. As rapidly spreading wildfires left Hawaii's second-largest island smoldering, pilot Richie Olston saw it all from his cockpit. Hundreds of homes leveled down to the ground. The historic section of the town is destroyed. All the historic buildings. Lahaina used to be the capital of all of Hawaii. Even the boats in the harbor were burned down to the water. They're gone. What started as a brush fire quickly escalated amid a perfect storm of high winds and dry conditions that scorched the historic town of Lahaina in Maui, burning much of this commercial and cultural hub to the ground.
Maui's emergency chief Herman Andaya resigned during the disaster amid criticism for not sounding the emergency sirens typically used to signal tsunami warnings. Andaya defended the decision, saying tsunami warnings drive people inland, and in this case that meant straight into the fire. His resignation was officially due to health reasons. More than 110 people have died in the fires, a number that is expected to grow in the coming days. The number of people missing remains unclear, but Hawaii first responders recently received reinforcements from the Department of Defense. Members of the U.S. Army and National Guard joined search and rescue teams, and the Federal Emergency Management Agency, or FEMA, says relief efforts have so far been a success. Right now, the search efforts are 78% complete in Lahaina town. And we continue to have our teams on the ground going through all of the structures that were lost as a result of this fire. But we've also given out already over $8 million to families that have been impacted and registered for assistance with FEMA. And our shelter population is down to just over 40, with over 1,200 people that have been moved into hotels, motels, and other types of short-term rentals. President Joe Biden and First Lady Jill Biden are scheduled to visit Lahaina Monday. For area residents struggling to get basic needs met, Biden brings a sense of hope that relief will quickly go where it's most needed. I'm very hopeful that him coming in will help expedite a lot of products coming in, a lot of supplies that aren't able to make it. Like the guys I found out from guys that are staying at the hotel that if it's not FEMA certified or Red Cross, they're not getting the supplies that are waiting outside their door. So, it's frustrating. Even amid a global outpouring of donations and support, the Bidens will be visiting a disaster zone marked by the deadliest wildfires in more than a century. U.S. President Joe Biden, South Korean President Yoon Suk-yeol, and Japanese Prime Minister Fumio Kishida met at the Camp David presidential retreat in the U.S. state of Maryland, where they agreed to reinforce economic and security ties. An exclusive getaway for Fumio Kishida, Yoon Suk-yeol and Joe Biden. Hosted at U.S. presidential retreat Camp David, the three men heralded a new dawn in trilateral cooperation, including on matters of security. But the U.S. president took pains to insist that the focus of the summit was not China. I'll just say this, the summit was not about China. But the message was clear, directed at both China and North Korea. Due to Russia's aggression in Ukraine, the international order is shaken from its foundation. The unilateral attempt to change the status quo by force in the East and South China Seas is continuing, and the nuclear and missile threats of North Korea are only growing. And as such, he said, strategic cooperation between the three countries is not only logical, but inevitable and necessary. This will include a multi-year plan of regular joint military exercises, the creation of a so-called hotline between the three countries to respond quickly to crises in the region, as well as economic and technological cooperation. And there is even talk of making the Camp David summit a yearly fixture. Both longtime allies of the US, Japan and South Korea walked away from a long-standing dispute in March surrounding reparations for Japanese atrocities during the occupation of Korea. A diplomatic rapprochement driven in part by concern over aggression from North Korea. Meanwhile, Beijing is calling on Japan and South Korea to work with China instead of the West to revitalize East Asia. West African defense chiefs met on Thursday to discuss the crisis in Niger after coup leaders there ignored their deadline to step down, leaving the region's countries with few options in their effort to restore democratic rule. In Accra to decide on the next step to take in Niger, military leaders from the West African bloc ECOWAS have already agreed to form a standby force to restore constitutional order in the coup-stricken country. They've yet to commit to an intervention, but they underline the importance of a response to last month's coup d'etat. I would like to remind us all that the purpose of our gathering is not simply to react to events, but to proactively chart a course that preserves peace, promotes stability, and upholds democratic principles across our region. We must remember that our collective actions today will shape the legacy we leave for future generations. The summit's host, Ghana, sounded the alarm about the risk to democracy after the latest coup in the Sahel region.
If presidential guards in Guinea and Niger, I will use the word take hostage their president, nobody, and let me repeat, nobody in West Africa is safe. There has been little headway made in getting the junta, which toppled the democratically elected President Mohamed Bazoum last month, to agree to talks. ECOWAS says the blame lies squarely with the junta. Even as they are telling us that they are ready for talks, they are still seeking reasons to justify an unjustifiable coup d'etat. The coup also poses a threat to anti-terrorist efforts in the region, with French and US troops in Niger suspending operations last month. 17 Nigerian soldiers were killed in a suspected ambush by jihadists in the west of the country on Tuesday. Medical aid groups are calling on Sudan's government to cut through bureaucracy and allow them to get vital medical supplies to hospitals in the war-torn country. VOA Discretion is advised on the following report. Those fleeing Sudan's nearly 4 months civil war are arriving in neighbouring South Sudan with a high incidence of measles, which can be serious, even lethal for small children. This child has been diagnosed with the disease. One patient told VOA, "Medical care in South Sudan is generally good, but doesn't compare to Khartoum before the crises. We've endured pain and are not in good health." medical experts believe there is a major outbreak of measles in Sudan, but because of the war, the country no longer has lab capacity to detect an outbreak. Or the population that feel they have escaped from the war in Sudan, they moved and now they're struggling to help to survive. They find themselves in another crisis, which is the health crisis of measles in rank. The inability to detect the measles outbreak is just one symptom of Sudan's collapsing medical system. Hospitals have been destroyed in the fighting, and insecurity makes it difficult for hospitals still standing to operate. The system is in dire need of outside help, yet medical aid groups have told VOA that Sudanese government red tape is hampering their ability to offer it. You know, I will say that, you know, we have faced a number of challenges and issues. I mean, for example, visas have been a major issue in doctors, nurses, surgeons. We have had some positive dialogue recently, and you know, we have been able to bring in some additional HR in the last weeks, and that, it is an improving picture. But you know, one message I would say is, you know, we could be doing more as an organisation. Amir El Tom of the Sudanese American Physicians Association says while supplies in hospitals are dwindling, much of their aid has been held up in Port Sudan due to bureaucracy. There was plenty of aid that was promised to Sudan, but it's been difficult to get it to where it needs to reach. These sort of medical supplies, the need is dire. Let's stop the bureaucracy. Let's start speeding things up. The Sudanese government did not respond to requests for comment. After a series of attacks on Ukrainian ports, residents say they feel their country's now defunct grain deal with Russia allowed them a modicum of protection, which is also now lost. Port officials say they are working to expand alternative routes. Last weekend, it wasn't the ports that were hit in Odessa, but residential areas, including shops, hospitals, and schools. Many residents believe Russia's pullout from the grain deal, which allowed Ukraine to keep exports, most notably a considerable portion of the world's food supply, moving through the Black Sea, has left them vulnerable and made their ports a target. I know in our city people had the opinion that they were being protected by the grain deal. It's true. I have the same opinion. My family has the same opinion. Others say the recent spate of attacks and the deal may be unrelated, as violence continued throughout the year in which the deal was in place. Now, the usual lines of cargo ships on the Black Sea are gone. But officials say food products are still moving, just at a much slower rate, and the consequences are vast. This is a problem not just for Ukraine, but our farmers need to sell their products and receive their money to seed next year's harvest. It's also a problem for the world. Because of the lack of food, prices are growing fast for all kinds of agricultural products.
Global food prices rose as much as 20% when the Ukraine war began, but came back down after the grain deal was put into place. Prices are already again on the rise. The World Food Programme relies on Ukraine for more than half of the wheat it uses to feed the poorest people in the Middle East and Africa. Inside Ukraine, officials say they may be able to export roughly one-third the amount they did in pre-war years. But that's not enough to keep the farming industry thriving and port cities alive. We had rain and all the conditions for a good harvest. Unfortunately, in war conditions like this, we are happy for the harvest, but we wish it would come in a peaceful time when we can sell the grain without the threats to our lives, the ports, and our people. This year, winter is expected to be harder in Ukraine's port cities, with reduced incomes, a reduced availability of electricity, and attacks that seem to have intensified since the end of the grain deal. While the British government's flagship promise remains, stopping the boats, migrant boats keep coming. Last weekend, a small boat capsized in the English Channel, killing 6 people. The British government is paying millions to the French government to prevent boats from leaving France. Thick metal chains hold in place a string of buoys in Calais, northern France, positioned at the mouth of an estuary into the English Channel. Its purpose is to stop migrant boats from France to the UK. Charities have slammed the blockades. This won't make any difference to their desire to reach the UK. It just means that now they'll leave from further away, so it doubles or could even triple the distance of their crossing, and so doubles and triples the danger. Once upon a time, migrants carried their boats to the sea and set off directly from the beaches, but increased surveillance has made this impossible. Now, out of sight of law enforcement, migrant boats leave from the estuaries. Traffickers pick up some passengers along the river and some along the northern shores before making the crossing. In Étape, the buoy blockade has been an unsuccessful deterrent. Last night I was woken by shouts at 4 a.m. I opened the door and looked out and saw a few Zodiacs carrying at least 25 migrants, if not more. This group of migrants comes from Iraq, Syria and Mauritania. Waiting near Étape station, the youngest among them is only 2 years old. All of them here for the same reason, awaiting instructions from traffickers in the hopes of crossing to the UK later in the night. I want to go to London with my family. 45,000 migrants made the perilous crossing in 2022, and due to overcrowded boats, poor conditions or a lack of life jackets, 7,000 had to be rescued at sea. It's 24 minutes after 7. We've come to the end of our international news. Thank you for staying with us. Let's take a break. We'll be back with the weekend police report. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did.
We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Asifundise nimukele ngo-26 minutes after 7 isikhathi sidawubuka ukuthi ngabe impela sombe ihambe kanjani na Superintendent Phindile Vilakade asikuvusele phikho engabe kasibona nje impela somvo ihambe kanjani nakubuka Donateki Kapa. Emapoti lenwatfolile kule mphela somvo. Kungathi kunenkinga sawuthatha selikhefu sidabe sichubeke nehlelo. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Asimze sinimukele sicholise kakhulu ngaloko kuphazamiseka sesimfolele Phiko asivusele Superintendent Phiko ingabe impela somvo ihambe kanjani nasibuka emacala labekiwe. Yabonga kakhulu Tsatsethu siyavusela Thombeni siyavusela sonke sive sakangwane ekseni kungumsombuluko sibuya kuyo impela sonke siyakhumbula ke ukuthi imisebenzi vele ivama ukuthi ichithisaka ngayo impela sonke sibonga kakhulu ukubambisana naso sive kuyo yonke imisebenzi lebeyikhona eveni lemkhulu nalemncane lefaya khathi kona kuphepha kwaso sive sifika kulomsombuluko nje sidedikigaba letingakanani letindekile eveni bona kuthula bona kuhloniphana esiveni sakangwane sikuthomise kakhulu lokho noko ke sibe nabo abantu labashiya kwemhlabeni bashiya ngetahlakalo letifake ekhathi ingoti temigwaco netahlakalo ke tekulimatana njengalokhu sibe nayo ingoti licala lapha ngalesihlanu ebusuku emhlaba ubovu na uqhamuka emgwaqweni lokuqhamuka komankayane uhlanganise Malkens naBhunya lapho khona imoto leyo ishayelwa indoda eneminyaka lengu-62 yashayisana nalenye ilori nemoto lenye wagcina ke leyo mshayeli asisiya emhlabeni nakafika khona esibhedlela siphinde futhi sibe nengoti leyendeke eMalkens lapho khona kunendoda eneminyaka lengu-36 ibuzala leyashayisa imoto lemgwaqweni imoto lengemanga
emva kokwenda leyo ngodi. Besolo sikhumbuta esiveni ukuthi kulicala ukuthi uthole ingodi yanoma ngangiluphi ihlobo bese kuphela ema-hour lang-24 ungabikela isiteshi lododane naso. Lo ekunene siyamkhuthaza ukuthi akavele khona emaphoyiseni ngoba ngeke kwamsita kubaleka ingalo yemthetho yinze kakhulu ifinyelela kuwo onke emakona ukuthi awugcina atholakala wekunene ngoba kuhle ukuthi ativete naye atokhona ukuthi abe nako ukuthula. Siphinde futhi sibe nalenye ingodi leyenteke khona eBhunya lapho khona imoto igicikile bebe nebantu labane kwathi munye ejaji bebeka ngiphasenja wasiya emhlabeni nakafika khona esibhedlela. Sibe nelenye-ke sehlakalo sekulowa kwendvodza lapha eMliba kusolakala ukuthi igwazwe ngesilimato. Ukhona-ke noko losaboshiwe kuyodiphendulela ngayo le ndzaba. Kanti-ke bakhona labatholakele bashayela abanathile nakuyo le mpelasonto le sithi siveni asikhumbude ukuthi akukabhekeke nangalinye ilanga kokuthi utholakale sowuhleli kuso situlo semshayeli kanti sowuthetha lokho lokusakuswakho. Labo-ke lesolo batibulala ngekuthatha lokuthide nabo bachubekile babonakala lapha nalapha. Nakhona sithi lo moya loyo sichubeke sisicele sive ukuthi nangabe unetinkinga noma ngangiluphi ihlobo tama ukukhulumisana nalabanye abantu uthole lisito kuneke ukuthi ugcine uthatha impilo yakho. Uma ngabe-ke bakhona labasebenzisa le ndlela le kubulala abantu bese kuvela kwangathi batibulele nabo labo bekunene siyabekhuda sithi futhi sidalwenda liphenyo lolijulile kwenta siqiniseko sokuthi umuntu nakuthiwa nje utibulele vele kubonakala ukuthi utibulele yini ngekwempela kuze ukuthi sikhone ukubona ukuthi kude yini lofaka isandla kuleso sehlakalo. Sifisela wonke umuntu liviki lelihle sisachubeka emsebenzi siyade ukuthi liviki lelikhulu kakhulu leli lapho esitabe sisukele khona umsebenzi welive lomkhulu. Siyacela ukuthi size siphathe kahle emacala akhona labhekene naloko lokuphathamisa likhetho noma ngabe ngayiphi indlela lo uyawutholakala sekaphathamisa sekasabisa abantu loyo uyawuthabhekana nemithetho akabikwe esiteshini lesivutane abikwe nakuwo ama-ofisa ka-BBC kuze ukuthi tothathele kade inyathelo masinyane kuleso sento. Siyabonga kakhulu. Olo phiko kusiketa leyo mbiko mbukela isitaba hlale temakethe nasibuya sibuka tindzaba tetemidlalo. What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini and of course show you vacation sites that suit your budget because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhle Bethu, only on Eswatini TV. Let me tell you about my crush. Ngenzane inhlitiyo yami embibwakho njengedance. It is 3 in the afternoon. We are back in the living. For men are so kind towards creation more than they even were to their own creator. I am the greatest of this generation. They'll be calling me the girl who made poetry look cool, yo. Cool. Right, it's 34 minutes after 7. Linda Master Dlamini is here to talk things about the Demidla. In fact, me and Master just had a back and forth of air. I would see on Friday for Fabrice. Yeah, but I know, this is what I'm Friday. Anyway, ngomuhle sawukhumbula ukuthi FIFA Women's World Cup beyiqhubeka siyibonile ke final between Spain and England. Just a quick reflection on my conversation with Fabrice le recent, which makes sense, Master ngoba sendanzaba. Le recent on Friday, Fabrice nagathi England is going to win the final. What say football is coming home. Ngamtshele emehlweni and kahle ukuthi kwabana bo YouTube bantu bahamba bayo rewind. Ngathi no, Spain is going to win this one and he said football is coming home. But Okadona uvele wathi on the 29th minute good day ibhola lebuyela ekhaya and secured that win for Spain. Master,
a beautiful game indeed between Spain and England. I think the suspense beyisetulu kakhulu ngoba nakung 1-0 uyayibe nako lokuthi ukuthi litsangangela lenye ligoli kube equalizer, the other team can still score another one and seal it. Just take me through your emotions watching this game as a fan of England. No, I'm not. Ngicela ukucacisa Sifiso. Angisiso umlandzeli wengilandi. Okay, yeah, you did say for Sweden winner because they were the #1 ranked team. Yes, last Monday. Sifiso ngicabanga ukuthi igame yitolo idlale kahle kakhulu. Spain ebesidlala i-passing game si quick ku transition. England iwatholile nayo amathuba but Spain ikhombise kuba ngetulu tactically compared to yona England igcina itholile ipenalty second half kodwa yangakhoni kuyishaya le penalty le goalkeeper se-Spain wayiseva le penalty leyo ngaleso sikhathi leso nangibukela le game le besengonyeni and ubonile ngesikhathi yona igeja i-penalty England kulabanye labe ba disappointed. Okay ke Masterman uthi ngiphi team lethola penalty? Spain got the penalty. Spain got the penalty. Sorry, yes, Spain got the penalty. Sorry, Spain got the penalty. So yes, it's a 2-0. And besinaphathizo. Ngathi if Spain ingalishaya le goal leli, England kungenteka ibuye. Kodwa igeji le Spain yangabuya England. Ngicabanga ukuthi yona Spain overall nawubuka le performance yabo baqala pass kakhulu kuma group stages kodwa baya ngekhula balingise nje yona Spain the senior men's squad nga 2010 labaqala pass bakhula nale tournament and Spain selive lesibili ukuthi lingawina iWorld Cup kubobabe nakubomake after iGermany yayiwina iWorld Cup kubobabe yayiwina nakubomake nasi Spain sesikwendile lokho siyiwinile ngale kubobabe sayiwina nangala kubomake into leyo ngicabanga ukuthi eSpain namhlanje vele titala takhona titabe tigcwele ba celebrate bona bomake belikhethelo lesive la khona eSpain because iWorld Cup yabo yokuqala le neNgilandi ngale beyifuna iWorld Cup yabo yokuqala and England coach wakhona bese kuvekala tindzaba ukuthi kungenteka athathe likhethelo labo babe after le World Cup le na team England laba exaggerate ngayo yeah so ungabona ukuthi but asathi ukuthi kutawendeka ini FA yakhona decide ukuthi iyamnika ini lamadomo. Yeah, Master, ngifuna sichubekele siye ku PLS result, but it was a beautiful moment for Spain. Sibone nabo Iniesta ba post ku social media ukuthi one star baba congratulate PSL. Master, I think going into the weekend, it's just a pity ukuthi bengikhona Fabrice man ngoba the team vele sibhejelana nato Fabrice akusitho lesibhejelana nato. But here are the results. Let's look at the results. Kaizer Chiefs angathi ukuthi sayitawutswala indaba Kaizer Chiefs. I hope Fabrice Sanza ukuthi it's still the beginning stages of the season. It's easy to be too excited uthi sekuphelile kwe Chiefs, but really so kule ndlela iChiefs ledlala ngayo this season itabe nenhlanhla kakhulu nayitawungena ku top 4 this season ngale ndlela ledlala ngayo coach wabo Molefintseki le ndlela le team ledlala ngayo in fact kude iposition lo yibona ngathi ingcono ku Chiefs kude at the moment lo yibona ngathi ingcono lethembisa ukuthi at least la because ukhuluma nge-right back Frosler uhlagilatika ukhuluma nge-left back Hlanti uhlagilatika central defense midfield excuse me bomat nabo bahle bagilatika ngicabanga ukuthi njoba ngisho ama strikers nakhona kude longasi kuyabonakala ukuthi embili ngikuphi 40s Galaxy bebasekhaya embombela nabadlala le game le bayidlalile le game bawathatha ama shots and if i-TS Galaxy beyikhona kuthatha ama chances abo kahle kule game le beyingayiwina le game nga 3-0 but unfortunately bangakhona ukuthatha ama chances abo but again kune Mamelodi Sundowns lechubeke njalo isolo iyawina ina 12 points nyalo in 4 games kusho 100% badlala nayo iChipa United coach wayo before le game le ufunge kakhulu wasi le game yabo neMamelodi Sundowns
derby itaba bigger than Soweto derby, itaba bigger than Kaizer Chiefs and Sundowns. Kwangena 2 goals in the first half. 2 goals. So yeah, and le ndlela labadlale ngayo ngicabanga ukuthi ayisiyo le lejabulisayo, but uyabona ukuthi Sundowns iyaqhubeka nekufuna kudominator yona, bafuna nje kuyithatha early ileague because lamanye ema teams asa-strugglisha kancane. Orlando Pirates lobo cabanga ukuthi itown lula yathola i-draw yona ilapha kunumber 7. So ngicabanga ukuthi Sundowns at the moment babukeka ba unstoppable. Yes, basetoidlala iCAF, basetoidlala futhi ne-M10 8 and Kaizer Chiefs sakumamela Sundowns M10 8 again. A guaranteed win for Mamelodi. Two games. In fact, no, history ma knockouts ngesifizwe. Especially i-Chiefs ngenhlanhla kuma knockouts angeke uze uyirule out kule game le. Amapundits afika angihlulelana ke let's labo history mina sinasibuke Kude- ledlalo kudlalwe ngayo nje sokuqala na season. Kude sifiso ebholeni kude obvious. Ebholeni zanga sekube na obvious not unless lalabanye badlali batawungena bang 6 7 lalabanye bangene bang 11. Ngangakubuta nje ukuthi nasibuka iSundowns the past sengithi nje 3 seasons sibuka iManchester City kude obvious ebholeni. Akude obvious. Bongeke uzucabanga nje ukuthi iChampions League iMan City ngayiwina ngo-1-0 against Inter Milan. Bongeke uzucabanga ukuthi Manchester City ingadliwa iArsenal Community Shield. iSundowns bongeke uzucabanga ukuthi against Kaizer Chiefs first game yeseason ingashaya less than 3 goals. So ngicabanga ukuthi kude njengoba ngisho ukuthi kude obvious ebholeni, but vele iSundowns ine upper hand kule game le, ina 60%, Chiefs ina 40%. It's not going to be an easy win. It's yes. Okay. Lo obvious game ngiyayimbona ngisebenzela utaba wena nje you are witness ngoba wangiva ngikhuluma nalo munye la 17 into wabese soyangijikela. Wathi religion yakhe ayimvumela ukuthi yena ngabheja ngimtshele ukuthi Man City yoyiwin UEFA. Ngalokho bengimbona lo obvious. Ngiyalo ngiyakutshela ngobvious lengimbonako, but ke ngalobu pundit benu nivele ndangitshela ngabo history. Asiqhubele English Premier League, it's been a very emotional weekend for Manchester United fans, for Chelsea fans. I think ku Chelsea kakhulu ngoba Pochettino after the loss uqhubeke bathi they will still pick up. Asiqale lapha kuManchester. Okay, Asiqale lapha kuManchester. Sigqobise swaye silonzele. To Manchester very vocal. Manchester United obviously losing 2-0 to Spurs. You predicted a win for Manchester United. I mistaken of Fabrice. Okay. Yes, Spurs sifiso ne without Hurricane this season bonga gatsa ukuthi mhlawumbe bangeke baze bakhona kudlala kahle. Kunento lobo igatsile leyo. No. Be honest, master. No. The way Manchester ledlala ngayo against Wolves sifiso. Yeah. Ayiniki ithemba. Kuthi kule game le iSpurs isekhaya vele bengicabanga ukuthi lokungenani mina nje bengigathe i-draw maybe ya 2-2 or 1-1 kule game le, but Spurs yakhombisa yabangetulu. Yes, Bosuma la kuMidfield and the 20-year-old ngicabanga ukuthi ngibo labadlale kahle kakhulu ngala kuManchester United. Casemiro nowhere to be found. Kwangena nabo Eriksen, Rashford bagcina bamkhokhile, Martial naye wangena, Garnacho ngicabanga ukuthi Garnacho kule game lena akadlalanga kahle kakhulu. Manchester United still yes ina 3 points yamthola against Wolves, but le ndlela labadlala ngayo ayithembisi neze nani. Chelsea itolo beyidlala nayo iWest Ham and iChelsea inebadlali kuMidfield laba coste ngetulu kwa 100 million. Ukhuluma nga Enzo Fernandez, ukhuluma nga Caicedo. Caicedo ungenile 68 minutes wayengenela le game le. Fans were not happy ngale decision leyo. Wa concede penalty. Yeah. Yena Caicedo. Yeah. Enzo Fernandez ugeche penalty. Yeah. So uyabona ukuthi Tinvo Pochettino atifuna kumvuma and una only 1 point lamthola i-draw against yona iLiverpool badlalile itolo neWest Ham yamshaya bekuyiLondon derby leyo and le ndlela ledliwe ngayo iChelsea ngicabanga ukuthi balandzeli beChelsea 3-1 iWest Ham sayine red card.
akusiyo indlela. Sibalandzeli be-Chelsea, I'll take this moment to admit ukuthi I'm a Chelsea supporter. Bese sivele sifaka lethi nkundleni ekuxhumana ukuthi Pochettino out. Because after 2 games. Pochettino out, nje sisimangele kakhulu. In fact, even from the first game, we were not happy starting 11 sakhe. Saphinde sangabi happy nge-formation, player placement yakhe. We were not happy. Sakuthi sifiso ngilomunye wabantu longajaki ukuthi bo coach basheshe more especially kulo 2 games because vele ku the first 5 games as a coach, as much as uyidlalile preseason ayifani ne-league, kulo first 5 games lo coach usuka asazama different combinations, asazama different tactics because le intensity ye Premier League isetulu, and ungakhohlwa futhi ukuthi about 6 of my players, 6 key players eChelsea anema injuries, lokufaka ikhathi Reece James, lokufaka ikhathi Christopher Nkunku. So labadlali labo angeke sifiso uze ubathathele phansi. So ngicabanga ukuthi yena Pochettino akuthina kubuya labadlali then bese sisiyamjaja ke sifiso simbuke ukuthi udlala kanjani. The reality of the situation, Master, is ngeke bamxoshe nyalo after 2 games. That's for sure. Yes. So I think to what you are saying, stakubona ukuthi kuyendeka indokolosi wena ngahle kwendeka. But mina from what I've seen, him experimenting nyalo bekufuna experimenting a preseason, but ngiyakuva lokho kusho. But personally, not even personally, as Chelsea fans, we are really not happy. If business cards sifiso bengidakubuta nje ngoba kule game ekuqala kwaqala khona iGalaka ku deep 6 adlala na Enzo Fernandez la ku midfield, yet bebete vele that midfield letawudlala na Enzo Fernandez because basafuna Caicedo ukuthi ba finalize ideal yakhe ku Chelsea. So wadlala Galaka wadlala kahle kule game leyo. Fernandez wadlala kahle against Liverpool. So ngicabanga against Liverpool Chelsea yadlala kahle, but again ngiya-respecta i-opinion yenu noma Chelsea fans, but ngibuyela khona ukuthi ama-injuries amlimete Pochettino kucala kwakhe isizini. I'm not too happy discussing this game, Master. Asikhulume ngayo le Liverpool lothi isadlala kahle against yona. 3-1 against Bournemouth. Obviously they are placed at number 4 right now, but they've played 2 games, they've won 1. But I think if we talk about the game here on Bournemouth, McAllister getting that red card on the 58th minute, but they still scored a goal on the 62nd minute, showing grit, showing the they are the better team. A result, but how do you describe that game? Liverpool Swisso, as much as Bournemouth kwabonakala ngathi iyafuna kuyifaka esikoteleni yona Liverpool, kodwa Liverpool ngalendlela leseyishintshe ngayo Diaz, Luis Diaz ngasho ngathi once wabuya Luis Diaz ku Liverpool injury, then Liverpool tawuqala idlale mbonile kule game le against Bournemouth udlale kahle kakhulu. I'm happy ngendlela lidlale ngayo yena Diaz. Then you have still badlali abanjengabo Van Dijk labo ma set pieces by threat watholile a couple of chances kule game le, but for Bournemouth ngicabanga ukuthi kudlala away Liverpool ukudisplaya lendlela labadlala ngayo, ngasho ukuthi angikhali kakhulu ngaloko, but iLiverpool yathola ired card bese kumele ukuthi ba capitalize kushintsha ama tactics, but Liverpool na Jurgen Klopp bakhombisa ukuthi experience lasebanayo bayisebenzisile la at the moment yona iLiverpool njengoba usho ukuthi ihleli kuphi nangale bakhona bo Manchester United idlale 2 games in number 12, Nottingham Forest in number 11, but ku Everton ikhale phasi Aston Villa. Sifiso namhla ting 23 ting 21. Yes, Everton, they are going down this season. They are going down this season. They are going down this season. Basurvive 2 ama seasons. Angeke this season basurvive. Ngakubona kwenteka ku Sunderland ngalomnye umnyaka basurvive 3 years in a row. Babuya kulomnyaka wes4 kwabhetha. Last season Southampton yehlile nabo bebasolo bendale on and off. This season they are going down, Everton. Here's an exciting fixture, Master. Arsenal versus Crystal Palace. Namuhla ebusuku. It's interesting because we're looking at the 8th seed and the 9th seed going head to head. But probabilities are leaning towards Arsenal at a 68% probability winning this game. So
they are really saying it's going to be an easy win for Arsenal. But are we sure it's going to be an easy win? Is Crystal Palace going to be a walkover? No. Sifisa njengoba ngishilo. Kude more especially Premier League. Kude walkover. I-Crystal Palace siyathi i-London derby le. Ma teams lawa aseLondon omabili, and for i-Crystal Palace i-positivity lengasho ukuthi bayiqhamuka nayo kule game le ukuthi Olise akasayini Chelsea ukungeta isivumelwano sakhe nelicembu le-Crystal Palace. They are star player at the moment because Wilfred Zaha ubashiyile wahamba waya eTurkey. So for Arsenal le game lena igame yabo yesibili bayodlala away ku-Crystal Palace. Le nkundla ye-Crystal Palace one of ama-stadiums lanemsimvo lomningi kakhulu ku-EPL. So kutaba lukhuni Arsenal without Gabriel Jesus, without Julian Timber, ngicabanga ukuthi kutaba lukhuni, kodwa kumele ukuthi bayiwine le game kude bato bamba ipace lapha etulu ye-Brighton ne-Manchester City, because Brighton at the moment babukeka bayi-team lefuna ukungena ku-top 4 this season, but sathi isikhala sayo Newcastle seyibonile last season. But I'm happy ngama teams indlela, more especially the so-called small teams Sifiso le ndlela ladlala ngayo this season. Lama inqumbi yawo alahlekelo badlali, ngikhuluma ngeBrighton nje, ilahlekelo boKaisedo, inqumbi badlali ukhuluma ngama-Alistair, Liverpool, but still I like your passion when you talk about Arsenal, but we'll see the result tonight, and I'll be happy to engage now Exasa Emini asikhulume nge-La Liga, Master. I think one of the leagues that are interesting are cool because obviously the top 3 teams are playing like the top 3 teams. Not just this season, but the top 3 teams, that's what Barcelona, Atletico Madrid and Real Madrid. Barcelona and Madrid securing wins this weekend on what was a clash la interesting kakhulu. I don't know where you want to start. Personally, I want to start with Barcelona securing that 2-0 win against Cadiz. Itolo. Idlalile Barcelona Sifiso itolo after last week ingadlali kahle waze washo yena Xavi Hernandez, coach weBarcelona, ukuthi bamvu uyabona ukuthi why bamvu bangayithanzi iLa Liga ngendlela lekudlalwa ngayo. Itolo ke bakhonile ukuthi bawin against Cadiz 2-0. Ngicabanga ukuthi le score less i-true reflection yale game, because iBarcelona beyine upper hand against Cadiz lokuyinika ukuthi bama defending champions, so kumele ukuthi badlale as ama defending champions this season. But for Real Madrid yadlala Saturday against Almeria. Vinicius Junior. Vinicius Junior. I know ukuthi ukhuluma Vinicius Junior. For me, Jude Bellingham scoring amagoli amabili from midfield, and kukhona sithombela abasifakile one of ama-journalists ase-Spain wafaka sithombe la ngenhla saZidane, wafaka sithombe sa Bellingham la ngaphasi. Uyakhumbula ukuthi naye Zidane bekagcoka jersey 5 ay midfield nala ngaphasi Jude Bellingham. So indlela this young English ledlala ngayo lefika yaseklisha ngayo ku Real Madrid ikhombisa maturity bekayithwele iBorussia Dortmund last season, and nako nyalo utothwala yona iReal Madrid, and iReal Madrid bese kudzinga vele ukuthi ishintshe le midfield yayo beyimdzinga yena Jude Bellingham. Ihleli lapha etulo sicungweni yona iReal Madrid kuthi ku 2 games emdlalile ina 6 points 100% ilandzelwa iValencia langaphasi. Yes, setaba nelishintsho lolukhulu kakhulu lapha etulo, because uyathi ukuthi iValencia angeke khona ukumaintaina lapha Girona nje. Exactly. Kuseta Atletico Madrid, kuseta Barcelona, kuseta maybe Sevilla. Yes, Sevilla nayo inetinginganyana, but iseta la. So kumateam. But based on these games, as Swabonile, do you really see Real Madrid securing that first position, or at least fighting for that first position with the second position? And you born Real Madrid, yes, 3 with the way they are playing, based on these 2 games.
This season is so I think I top 2 vele kutaba I Barcelona Madrid, but umbuto lomkhulu utse Madrid itawukhona ni maintain throughout the season. Okay. Without a traditional number 9. Start break ke master ngiyabonga ukuthi ufikile lo mhlaba kungichaza konke lo ngichazela kona, but Real Madrid ngiyayibona mina this year iwina iLa Liga. Sibahlole market sitabuya sigoqoda lihlelo nalungelele. Siyabonga umsakathi kuthiwa lithuba. Cha, sivise eMaswati siphumile ngetinkani. Kulo mnyaka we-2023 sibabonile inombolo yenyuka impela sibili yenyukile before kuvalwe. Bantu ke bafundisekile umsakathi ukuthi abaphume bayoncoma bavote ngoba uhulumende ngewabo. Intuthuko ibuya kubo. Yonke intuthuko lendeke emangweni ayisuqhamuka mhlambe kule inzawo ayiqhamuke ngetifiso tethu ukuthi besifise kube nanaku umsakathi kuloko. Engabe mnguni kulesikhathi lesi ungakhuthatha uthini kuso sive seMaswati uyokhanze ukuthi siyabhalisa ngelizinga lesetulu nakufanele siyawuvota sive sisalele emuva mnguni. Sive kusalela kwasomva ukuthi ingoni letinengi kungaba mhlawumbe kukhinyabeteka kwebantu ukuthi lona ukhubatekile ngandlela thite akakhona ukuhamba la kunyukela khona imbukwela umfula noma nje kube njani ngiko lesithi nako lokho kule ntuthuko lesithi asibavotela kona mhlambe bawambe bakufake ukuthi umlokhu batekile usicela naye cabangeleka sisho ukuthi abacabangele kodwa nje lizinga liphakaphakama kubonakala ukuthi nabo bangeMaswati bayincenye yethu. EParliament nakhona besinxusa lokuthi mhlawumbe nasetinkundleni ukuthi labo labakhubatekile bamane babe khona imivo yabo itovakaleka kakhulu kulabo mhlawumbe kulabanye labakhubatekile. Emangweni kunemisumbe kunabo labo nje tibonza temango ngibo lekufanele ukuthi phecelezi ba-identify bantu benzawo ngoba umuntu nje lofika kwencewe yadengcela ngiyabekisa uteleti injongo takhe lapha kubetelwa bekunene kutoholwa kutelwe kutodevelopa ummango. Ngicabanga ukuthi lokho abakwekhute labafanele ikakhulu lababuka imimango naleyo misumbe konke nje netindfundo. Siyabonga mngoni. Siyabonga kakhulu. Before 8 o'clock sibakhulu ukuthi ibanathile umhla ehlelweni sesifike emaphethelweni alo hlelo lefulo mhla kumsombuluko sisema ukuthi indaba nelanga lelihle nalelibusisekile sisacala lona nje leviki ukhumbula nje ukuthi kulempela somvo ma-primary elections njengoba sovotile sifisa ukuthi sidabe siwa broadcaster live khona la Eswatini TV. Yeah. Lo muhle sithemba ukuthi indaba niwathatha nje live from Eswatini TV on Saturday wona ma primary elections ngale kwaloko nibe nelisuku loluhle sale kahle. Libandla letela ukhefo nemingcele iEBC latisa sive seMaswati ukuthi mhla ka26 Ingci 2023 lilanga lelibekelwe sigaba selukhetfo lekuqala. Kuleti gaba sive sidabe sikhetha labaqhutzelana kuba indvuna yenkundla noma kuba lilunga leParliamente emiphakatsini yabo. Tikhungo tekuvota titawuvulwa ngensimbi yesikhombisa kuthi made kube insimbi yesikhombisa nthambama. Sive siyacelwa ukuthi sikhumbule kuphatha bomatisi baso siphinde sigcine nesikhathi. Livoti lami libalulekile futhi alithengiswa. Ngede ngasala nasakha live lethu.
the day you take Christ into your life, you begin to walk in a blessing. Emaswati Master ushiya simakazi sibukela abanye bonkulunkulu uNkulunkulu tawukhwesha kithi emaswati singamlahli uNkulunkulu sitomdumisa sisho sithi uyigwele somali mase ubutholile lobungcwele hlala ungilongcwele ningesabi nimaswati this is our season nguye idolo nguye namhla nguye nakusasa libika selivele selishito sesingenile kulohlelo lethi siyakudumisa ngiyakwemukela mbukeli egameni lenkosethu lengiJesu Kristu kumvokodo kuhlala nawo onke malanga kuleti khathi leti sidla lona live laNkulunkulu lingahlabeleli labanye bathi likuphila endleleni yethu yonke likuphila enyameni yethu ngithembe ukuthi uyathokoda sisadla lona live laNkulunkulu singazace emoyeni ukhanze sisonzile spiritual but lehlelo lelendela ukuthi wena ukhuluphale ukhanze ukhuluphele kudaka moya angachitha isikhathi lomhlanje nehlelweni mbukele isitaba esilapha emliba la sitawuthola khona libandla lelikhulu kakhulu ubuhle bemaPentecost sitawuthola yena Archbishop asephelona live laNkulunkulu sethe wakadlamini ngithemba usitawubuseka sehleti nalo lelibandla ehleleni lelithi siyakuthumisa